Are you able to see my screen? Can someone confirm? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Today I am going to explain one important tool, that is profiling tool, App Dynamics. Okay. So why we need to use App Dynamics? So what is the use of App Dynamics? Okay. How we can use App Dynamics? So these are all things I can talk about today. Okay. See, App Dynamics is a commercial tool. So we need to get the license for that to use App Dynamics. Okay. So why we need to use the App Dynamics? So App Dynamics, using that App Dynamics, what we can do, we can drill down the issues from the code level and also from the DB level. What is this code level? What is this DB level and all? I will tell you. Okay. See, where you can start using this App Dynamics. ఓకే ఎప్పుడు వాడాలి యాప్ డైనమిక్స్ ఎప్పుడు వాడాలి నేను అంటే ఓకే సో లెట్ మీ టెల్ యూ okay, let me open any one of the script. Okay, so API testing I have been opened here, and now I am executing that script for 10 minutes, sorry 10, not 10, how many, 60 seconds. Okay, so 10 number of threads I am using here and I am running it for 60 seconds. Okay, 60 seconds. Click on the aggregate report and see, just click on the play button and see. Okay, now the test is going here and you can identify the average response time, median, 90 percentile and all. Okay, we can identify here. Okay, so once the test got completed, what we need to do, we will start comparing the statistics with our SLA. So you know SLA, right? So SLA, let us assume, so as per service level agreement, as per our client, so client is given, so 90 percentile should be less than 1 second. Okay, should be less than 1 second. Okay, so let me tell you. Once the test got completed, I'll okay, so ఎప్పుడైనా సరే యాప్ డైనమిక్స్ మనం ఎప్పుడు వాడాలి, సో వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ యువర్ టెస్ట్. ఓకే, టెస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత, సో నెక్స్ట్ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, సో వీ నీడ్ టు కంపేర్ అవర్ స్టాటిస్టిక్స్ విత్ ద SLA. Here you can see two APIs, T01 country list, T02 state list you can see. So we are going to compare now 90 percentile response time. Okay, so 90 percentile response time, or let us consider this average response time only. Okay, so we are going to consider this average response time. So average response time, so let us assume, so that will be reported within what we call, so within 0.5 seconds. ఎట్లా ఉండాలి రెస్పాన్స్ టైమ్స్ అన్నీ 0.5 seconds కన్నా తక్కువ ఉండాలి. సో ఇక్కడ హియర్ యూ కెన్ సీ కంట్రీ లిస్ట్, యూ కెన్ సీ 216 మిల్లీ సెకండ్స్. Okay, 216 milliseconds. This is okay, this is acceptable as per our SLA. So why? Because the client is given that, so each and every API that should execute less than 0.5 seconds, that is the response time SLA given by our client. Okay, so here the test is completed, so you have completed your test. Okay, so my test అయిపోయింది. Next what you need to do, so you need to go to this aggregate report and we need to compare this derived statistics with the expected statistics. Okay, derived statistics nothing but whatever you are seeing here, so this statistics we will call the derived statistics. Test అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఇక్కడ ఏమైతే చూస్తున్నారో, సో వాటన్నిటిని మనం ఏమంటాం, derived statistics అంటాం. Okay, so coming to expected statistics is nothing but SLA. Okay, you know where you are SLA and all, as part of requirement gathering itself you are gathering the requirements and all. Okay, SLA and all. Okay, what is the average expected response time for each and every API or each and every transaction, so that you can gather as part of requirement gathering. Okay, so let us assume your client given the requirement like, so each and every API that should execute within 0.5 seconds, అంటే హాఫ్ సెకండ్ లోపలనే ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. Okay, coming to in our case, I have executed the test over here. Let us assume I have executed the load test. Okay, so my load test, it is reported like the countries list sample response time is 216 milliseconds. So this is acceptable. Why? Because so your client given the requirement like 500 milliseconds, that is 0.5 seconds.
ఓకే, సో 0.5 సెకండ్స్ కన్నా ఇది తక్కువగానే ఉంది కాబట్టి సో దిస్ కెన్ బి యాక్సెప్టబుల్. కమింగ్ టు నెక్స్ట్ వన్, యూ కెన్ సీ స్టేట్ లిస్ట్. సో దట్ ఈస్ రిపోర్టెడ్ యాజ్ 561 milliseconds. That is not acceptable. Why? Because as per your client requirement, so each and every API, so that should execute within 1 second. 0.5 seconds లోపలనే ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ రిపోర్టెడ్ 0.561. You can see 61 milliseconds it is taken more compared with SLA. So therefore this is not acceptable. అప్పుడు ఏం చేయాలి మీరు అంటే, we need to start drilling the issue. This particular issue we need to drill down. Where you can drill down that? So you can drill down from the application level, and you can drill down that from the code level, DB level. Okay, so you can drill down that issue from the code level and also from the DB level. So you can drill down. ఓకే, సో కోడ్ లెవెల్ ఏంటి, డీబీ లెవెల్ ఏంటి, నేను ఏమేమి చేయాలి అంటే దట్ ఐ విల్ షో యూ. సో యూ కెన్ డ్రిల్ డౌన్ దట్ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ అండ్ ఆల్ ఇన్ ద యాప్ డైనమిక్స్. ఓకే, సో నౌ ఐ విల్ టెల్ యూ వాట్ ఈస్ దట్ యాప్ డైనమిక్స్, హౌ ఇట్ విల్ బీ. ఓకే, ఎలా ఉంటుంది, నేను ఎలా వాడాలి, సో అవన్నీ మీకు చెప్తాను. ఓకే, సో జస్ట్ నౌ ఐ టోల్డ్ యూ యాప్ డైనమిక్స్ ఇస్ ద కమర్షియల్ టూల్. Okay, we do not get the access from the outside. Okay, so whenever you are working with the client, okay, so in the client environment only you can access that app dynamics. Okay, so therefore I have recorded that video. Okay, so related to my application. Okay, so I have recorded that video and I am presenting here with you. Okay, so just give me a second so that I can browse where it will be. Yeah, you can see here. Okay, so let me maximize this. Okay, yeah, so to use app dynamics, so there should be a URL. So however we have been launched our this one Grafana yesterday, like the similar way you need to reach out your team and you need to get your app dynamics URL and app dynamics username and password. So without having the username and password and URL, you cannot launch this what we call app dynamics. Okay, so take the URL from your team. Okay, so take the URL. So I'm entering the URL like www.appdynamics.com. so that is my URL. Okay, so I have been launched here. See, I have been launched my app dynamics here. Okay, so for each and every organization, so there will be a different kind of URL will be there. So you need to reach out to your team and you need to get, so what is the what we call the URL of your app dynamics. So I got the URL here. Okay, appdynamics.com, and I have been launched that particular app dynamics over here in my browser. Here you can see sign in. Okay, here you can see sign in. So next what you need to do, you need to click on that sign in. Okay, so click on the sign in. So whenever you have been clicked on the sign in, so you will be redirected to the sign in page. Okay, click on that sign in. Here click on the sign in. See, this is the place where you need to enter your email address. Okay, so you can see app dynamic sign in. So enter your email address and click on the next. Okay, this email address or the password who will give, so you need to reach out to your team. Okay, ask them to provide the app dynamics credentials. Okay, app dynamics URL along with credentials we require. So without having the username and password, you cannot access the app dynamics. Okay, ask them to provide, so therefore they will provide the details with you. Okay, so therefore enter the email address over here, then click on the next. So enter your password, click on the sign in. So that's all. So you will be redirected to your dashboard. Okay, the user dashboard you have been redirecting now. So app dynamics, so it will work very slowly. Okay, in the real time also it will work very slowly. So why? Because backend, so there are too many number of files will be there. Okay, so those will be loaded. So for that it will take some time. Okay, so whenever you have been redirected to your dashboard here, so you can see here PZMS1, that is the name we have given while creating app dynamics. So therefore click on that particular link. Okay, so you click on that particular drop down. Okay, you can see, okay, let me show you. Okay,
So here you can see, so there is a name called PGMS1. Okay, you can see PGMS1. Okay, so there I have been clicked on the drop down. So there you can see this many details and all. Okay, so where you need to click it now? Okay, you need to click on this link, Tesla 202 something. There will be a link for you. Okay, for each and every user, for each and every account. So there will be a separate link. Okay, unique link will be there. So we need to click on that link. Okay, so click on that link. So if you click on that link, so you will be redirected to your application dashboard. Okay, so you will be redirected to the place where you can see the applications and all. Okay, in a single account you can create multiple accounts. Okay, so multiple applications ni manam configure chesukovachu. Here in my application, okay, so in my office we have been configured only one application to this account. So that I will show you now. Okay, so in real time, so using one App Dynamics you can create multiple accounts and all. Okay, you can configure multiple applications as well. See here you can see applications. Okay, here you can see only one. So what it means, we have configured only one application here in the App Dynamics. Okay, and you can see the application name PG Microservices. You can see here under the My Frequency Visited Applications, you can see PG Microservices. So that is my application name which I have been worked for. Okay, so click on that PG Microservices. So this is the application. So you can click on that application so that you will be redirected to your application dashboard. So this is the application dashboard. You can see on the top of the corner you can see PG Microservices. So whatever the application name you have been clicked on, so that application name will be populated over here. So ikkada kanipistundi meeku PG Microservices ani. Okay, then okay, so what you need to do now? Okay, application ki move ayyanu. Okay, fine. So what I need to do? Okay, you need to filter your statistics. Grafana, in Grafana yesterday what we did? So once you have been logged into your Grafana, so then you have been clicked on the dashboard. So dashboard like వచ్చిన తర్వాత ఏం చేశారు? Okay, so we have filtered based on the test execution time. The statistics and all we have been filtered, so based on the test execution time. Here also we need to filter our statistics based on the test execution time. How you can filter? The right side you can see here last 1 hour. There is a drop down called so last 1 hour. So you need to click on that last 1 hour. Okay, so you need to click on that particular button. Okay, so that is drop down and all. It is playing or not? Yes. So click on that one. So if you click on that one, you can see here last 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 hour, 2 hour, 3 hour like that. The quick filters are available here. Okay, we don't want to go with quick filters and all. So always what we need to do, so we need to go with the custom. కస్టమ్కి వెళ్ళాలి. ఎవరు అబ్బాయినా ఇన్ని క్లాసెస్ అయిపోతా అంటే కూడా ఇంకా లేట్గా జాయిన్ అవుతున్నారు పీపుల్. ఓకే ఓకే, సో వీ డోంట్ వాంట్ టు గో విత్ స్టాండర్డ్. సో ఆల్వేస్ యూ నీడ్ టు గో విత్ ద కస్టమ్ ఓన్లీ. ఓకే, వై కస్టమ్? Okay, so let us assume you have executed your test. When you have executed, yesterday you have executed your test. So now I want to filter the statistics and all. So using the standard you cannot filter exactly statistics related to your execution. కరెక్ట్గా నీ ఎగ్జిక్యూషన్కి సంబంధించినట్టే మనం ఫిల్టర్ చేయలేం. ఎలా ఫిల్టర్ చేయొచ్చు? గో విత్ కస్టమ్ ఆప్షన్. ఓకే, గో విత్ కస్టమ్ ఆప్షన్. ఎస్టర్డే ఆల్సో లైక్ మనం గ్రఫానా చెక్ చేసేటప్పుడు కస్టమ్ వాడాం, రైట్? సో డేట్ సెలెక్ట్ చేసుకొని కస్టమైజ్డ్ డేటు టైము అన్ని ఇచ్చుకున్నాం. హియర్ ఆల్సో సేమ్ ప్రాసెస్ వీ నీడ్ టు ఫాలో. క్లిక్ ఆన్ ద కస్టమ్ అండ్ వీ కెన్ సీ. ఇక్కడ చూడండి, నేను లాస్ట్ 1 వీక్ అని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. యూ కెన్ సీ ద స్టాటిస్టిక్స్ ఓవర్ ఆర్ హియర్. ద స్టాటిక్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, సో ఇక్కడ అప్లికేషన్ ఫ్లో మ్యాప్ చూడొచ్చు మీరు ఇక్కడ ఇలా ఇలా ఇలా. సో ఏంటిది నాకు ఏం అర్థం కావట్లేదు అంటే దట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. Okay, so whenever you have initiated the request from the client in the sense your JMeter, so that request will be traveled to the application server. In the application server again it will travel in between the components and all. That is the biggest thing. Okay, that is not required to us. So this App Dynamics, what it will do, so whenever you have initiated the request, whenever you have executed your request from the JMeter, how that request is traveling, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి పోతుంది, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి పోయి మనకు రెస్పాన్స్ వస్తూ ఉంది
అదంతా ఇది క్యాప్చర్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, దిస్ దట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్. ఓకే, సో దట్ కెన్ బి టేకెన్ కేర్ బై యువర్ యాప్ డైనమిక్స్. సో యాప్ డైనమిక్స్ ఇట్ కెన్ క్యాప్చర్, ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ దట్ మచ్ ఆఫ్ what we call the capacity. Okay, that is having that much of capacity, okay, intellectual to capture that routing and all. So therefore it is capturing and it is showing the flow map here. Okay, so you no need to worry about that flow map and all. So we need to look into this transaction scorecard which you are seeing at the right side. Somebody unmuted. Okay, okay, fine. Oh, where we are. Okay, so we need to look into this transaction scorecard. Here you can see under the transaction scorecard, you can see normal, slow, very slow, errors. So these and all are important here. Okay, so normal in the sense how many transactions have been executed within SLA, or normally how much time it is taken to execute. So that you can see here. Okay, 77% of the transactions are executed normally. 77% means how many number of transactions? You can see 3.4k. So k means 1000. Okay, so 3400 transactions are executed normally. Okay, you can see slow, 1.2% slow executions are there. Okay, slow transactions are there. And how many? 1.2% means how many? 53 transactions are executed slowly. Very slowly you can see 0%. I mean one is there. One transaction is executed very slowly. And stall you can ignore, that is not required. Errors you can see 21% of the errors are there. So that is not at all acceptable. Okay, so 21% errors వచ్చాయి, that is not at all acceptable. It is any kind of testing it may be. So over 1% or over 5% of errors our client do not accept. Okay, here you can see 21% of the errors we have been achieved. So therefore the test is not valid. You can say that the test is not valid. So because we are getting 21% of the errors, so therefore the test is not valid. So like that you can say. Okay, so now I have been filtered the statistics based on the click filter last 1 week. So that we don't want to do. Always we want to go with the custom only. Why? Because so whenever you have been executed your test, okay, టెస్ట్ ఎప్పుడైతే మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేసుంటారో ఆ టైం డ్యూరేషన్ పట్టుకొని మనం స్టాటిస్టిక్స్ తీసుకోవాలి. ఓకే, హౌ యూ కెన్ డూ దట్? సో క్లిక్ ఆన్ దట్ వన్. ఓకే, click on the last 1 week, click on the custom. Okay, click on the custom. If you click on the custom you can see, so there will be a plus icon. Okay, so మీరు క్లిక్ చేయగానే కస్టమ్ మీద, okay, so you can see one plus icon over here, plus button. Okay, so what we need to do, we need to click on that plus button. So if you click on that plus button, okay, you can see here, so the date and time are present over here. Starting time, starting date, starting time, starting day, ending time and ending date. So those are present over there. Okay, so what we need to do, so okay, we need to filter our statistics. ఓకే, మీరు ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూషన్ చేశారు? సపోజ్ నిన్న ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు అనుకోండి, నిన్న టైం పెట్టుకుంటాం ఇక్కడ. ఓకే, సో నిన్న డేటు, నిన్న టైం, నిన్న డేటు, నిన్న టైం, ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది, ఎక్కడ ఎండ్ అయింది. సో దోస్ టూ యూ షుడ్ గివ్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఇవ్వాలి. దెన్ వాట్ యూ నీడ్ టు డూ, సో యూ నీడ్ టు క్లిక్ ఆన్ ద టిక్ మార్క్. యూ కెన్ సీ, click on the tick mark and click on the save button. So if you click on the save button, okay, your dashboard will be saved, your statistics will be saved. Okay, if you click on the save button, a pop-up window will appear like this. ఓకే, ఎందుకు నువ్వు సేవ్ చేస్తున్నావు కదా, నీ స్టాటిస్టిక్స్ అన్నీ ఏం చేస్తున్నావు, యు ఆర్ సేవింగ్ యువర్ స్టాటిస్టిక్స్. సో దేర్ ఫోర్ యూ షుడ్ గివ్ వన్ నేమ్ టు దట్. ఓకే, దట్ నేమ్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, సో ఐఎమ్ గివింగ్ ద నేమ్ ఆఫ్ మై ఓకే, సో దేన్నైతే నేను సేవ్ చేయాలనుకుంటున్నానో దానికి నేమ్ ఇచ్చాను, లోడ్ టెస్ట్ అని. ఓకే, సో దెన్ క్లిక్ ఆన్ ద సేవ్, దట్స్ ఆల్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ ద సేవ్, సో దట్ విల్ బి సేవ్డ్ ఓవర్ హియర్. సో ఎక్కడ చూడొచ్చు మీరు, ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు, లోడ్ టెస్ట్ అని ఉంది, రైట్? సో ఐ హ్యావ్ గివెన్ ద లోడ్ టెస్ట్ యాజ్ ఎ నేమ్. యూ కెన్ సీ ద సేమ్ నేమ్ ఈజ్ పాపులేటెడ్ ఓవర్ హియర్. అది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే, సో అగైన్ ఐ విల్ షో, క్లిక్ ఆన్ ద సేమ్ థింగ్. ఓకే, అండర్ ద కస్టమ్ యూ కెన్ సీ ద లోడ్ టెస్ట్ ఈజ్ ప్రజెంట్ ఓవర్ హియర్. Okay, so why it is present over here? Previously we do not have that load test over there, అక్కడ లేదు మనకు. ఇప్పుడు ఎందుకు వచ్చింది? I have saved that particular time duration over here. ఓకే, సో దాన్ని సేవ్ చేశాను కాబట్టి, సో దట్ ఈస్ అపియరింగ్ ఓవర్ దేర్ అండర్ ద కస్టమ్. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ ద స్టాటిస్టిక్స్ దెన్ జస్ట్
click on this load test. మీరు చూడాలి స్టాటిస్టిక్స్ అనుకుంటే మనం ఏం చేయాలి, you just click on the load test, that's all. If you click on the load test, so you can see the statistics related to that particular duration. Okay, so I'm going with 1 week now. Okay, you can see. ఓకే, సో ఎర్రర్స్ ఇవన్నీ చూస్తారు. మనం రియల్ టైంలో మనం ఏం చేస్తాము అంటే, రియల్ టైంలో మనం యాప్ డైనమిక్స్ ఇలా ఓపెన్ చేసుకొని సో ఫిల్టర్ చేసి, ఓకే, ఫిల్టర్ చేసి ఐడెంటిఫై ద ట్రాన్సాక్షన్ స్కోర్ కార్డ్ హియర్. ఓకే, ఫిల్టర్ చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలి, ఐడెంటిఫై ద ట్రాన్సాక్షన్ స్కోర్ కార్డ్. నార్మల్ ఎన్ని ఉన్నాయి, స్లో ఎన్ని ఉన్నాయి, వెరీ స్లో ఎన్ని ఉన్నాయి, ఎర్రర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఇవి ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఎప్పుడు టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోయిన తర్వాత యాప్ డైనమిక్స్ అంతా ఎప్పుడు చూడాలి మీరు. So once the test execution got completed, so what we need to do, we need to compare the derived statistics with the expected statistics with the SLA. Okay, ఏమన్నాం ఇక్కడ, కంట్రీ లిస్ట్, లెట్ us assume కంట్రీ లిస్ట్, ఇది 216 యావరేజ్ రెస్పాన్స్ టైం ఎంత వచ్చింది, 216 మిల్లీ సెకండ్స్ వచ్చింది. ఓకే, 216 మిల్లీ సెకండ్స్ వచ్చింది. తర్వాత ఏంటి, సో వీ నీడ్ టు కంపేర్ ద 216 విత్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ రెస్పాన్స్ టైమ్స్. ఎక్స్పెక్టెడ్ రెస్పాన్స్ టైం ఎంత ఇచ్చాడు వాడు మీకు, 0.5 సెకండ్స్ అని ఇచ్చారు, అంటే 500 మిల్లీ సెకండ్స్ అన్నాడు. 500 మిల్లీ సెకండ్స్ కన్నా లోపల ఎగ్జిక్యూట్ అయింది కాబట్టి సో దెర్ ఈజ్ నో ఇష్యూ విత్ కంట్రీ లిస్ట్. అండ్ కమింగ్ టు నెక్స్ట్ API, సో ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ 561 మిల్లీ సెకండ్స్ ఇట్ ఈస్ టేకెన్ టు ఎగ్జిక్యూట్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ క్రాసింగ్ బియాండ్ యువర్ SLA కన్నా మించిపోతా ఉంది. సో అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి, గో టు యువర్ యాప్ డైనమిక్స్, ఓకే, గో టు యువర్ అప్లికేషన్, అండ్ హియర్ యూ కెన్ సీ transaction scorecard. Here you need to see, is there any slow transactions are there or not, very slow is there or not. So those two you need to look into over here. Okay, slow, very slow rendu chudandi, tarvata errors kuda chudochu. Okay, you can see here slow and very slow, these two are very very important for us. Okay, we need to look into those two things. Okay, so how you can drill down that particular thing and all. Okay, so here you can see right left side you can see troubleshoot button. ఓకే, మీరు లెఫ్ట్ సైడ్లో ఇక్కడ చూస్తే ట్రబుల్ షూట్ ఉంది ఇక్కడ. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ ద ట్రబుల్ షూట్. ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ ద ట్రబుల్ షూట్, ఓకే, సో ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ ద ట్రబుల్ షూట్ యూ కెన్ సీ యావరేజ్ రెస్పాన్స్ టైమ్, ఐ మీన్ స్లో రెస్పాన్స్ టైమ్స్, ట్రాన్సాక్షన్స్, వెరీ స్లో, స్లో రెస్పాన్స్ టైమ్స్, ఎర్రర్స్, వయలేషన్స్, దీస్ అండ్ ఆల్ థింగ్స్ యూ కెన్ సీ. ఓకే, ఫర్ అస్ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ ఫస్ట్ టూ ఓన్లీ, స్లో రెస్పాన్స్ టైమ్ అండ్ ఎర్రర్స్. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ ద ఎర్రర్స్ అండ్ ఆల్, మీకు ఏమేమి ఎర్రర్స్ వచ్చాయి, ఓకే, టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్లో ఏమేమి ఎర్రర్స్ వచ్చాయి అని మీకు తెలియాలంటే యూ నీడ్ టు క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఎర్రర్స్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డ్రిల్ డౌన్ ఎనీ వన్ ట్రాన్సాక్షన్, ఓకే, ఎందుకు మీకు రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఎక్కువ వచ్చినాయి. ఓకే, సో రెస్పాన్స్ టైం ఇక్కడ ఏమన్నా మనం 561 మిల్లీ సెకండ్స్ అన్నాను. ఓకే, మామూలుగా మనకి ఎంత రావాలి, 500 లోపలనే రావాలి. ఎందుకు ఎక్కువ వచ్చింది అని తెలుసుకోవాలంటే మనం ఆ ట్రాన్సాక్షన్ని డ్రిల్ డౌన్ చేయాలి. సో దాన్ని మనం ఏమంటాం, స్లో రెస్పాన్స్ టైం ట్రాన్సాక్షన్ అంటాం. రెస్పాన్స్ టైం ఎక్కువ వచ్చింది కాబట్టి దాన్ని స్లో రెస్పాన్స్ టైం ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటాం. ఎప్పుడు రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఎలా ఉండాలి, సో ఇట్ షుడ్ బి వెరీ క్విక్, వెరీ ఫాస్ట్. ఓకే, మనకు స్లోగా వచ్చాయి కాబట్టి వీ నీడ్ టు లుక్ ఇన్ టు ద స్లో రెస్పాన్స్ టైమ్స్. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ ద స్లో రెస్పాన్స్ టైమ్స్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ ద స్లో రెస్పాన్స్ టైమ్ యూ కెన్ సీ హౌ మెనీ ట్రాన్సాక్షన్స్ హ్యావ్ బీన్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ వెరీ స్లోలీ. ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నీ మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు. స్లో రెస్పాన్స్ టైమ్ యూ కెన్ సీ those details and all you can see here. Always you need to go with maximum execution time. సో ఎగ్జిక్యూషన్ టైం ఎప్పుడు ఎలా ఉండాలి, మ్యాక్సిమం పెట్టుకొని డ్రిల్ డౌన్ చేయాలి మనం. ఓకే, హౌ యూ కెన్ డూ, సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దట్ ఎగ్జిక్యూషన్ టైం. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఎగ్జిక్యూషన్ టైం, గో విత్ మ్యాక్సిమం. యూ కెన్ సీ మ్యాక్సిమం ఇట్ ఈస్ టేకెన్ 1 minute 1 second 393 milli seconds. Okay, you just click on that one. Okay, double click on that one. If you double click on that particular request or transaction, you can see, so this is the graph you can see. Okay, so it will be redirected to this place. In this place you can see there is a option called drill down. There is a button called drill down. Okay, ఈ flow map లో మీరు ఏం చేయాలి, so you need to click on this drill down. So whenever you have been clicked on the drill down, so you will be redirected to the call graph. Okay, so this is the call graph which you are seeing now. So this is the call graph. ఏమేమి ఉంటాయి ఈ కాల్ గ్రాఫ్లో. ఓకే, సో మనం డ్రిల్ డౌన్ చేస్తున్నాము, ఏం డ్రిల్ డౌన్ చేస్తున్నాము, వాట్ అండ్ ఆల్ థింగ్స్ ఐ కెన్ ఐడెంటిఫై ఫ్రమ్ దిస్ కాల్ గ్రాఫ్. ఓకే, సో ఫ్రమ్ దిస్ కాల్ గ్రాఫ్ you can see like how many methods has been executed,
how many classes has been executed. So those things you can find out from here. Okay, so you are executing one of the transaction. So backend, the piece of code will be executed. Backend ఏమై ఉంటుంది, కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయి ఉంటుంది. సో కోడ్ అంటే ఏమేమి ఉంటాయి, ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, క్లాసెస్ ఉంటాయి, అర్రే ఉంటాయి. సో ఏమేమో రాస్తుంటారు వాళ్ళు డెవలపర్స్. ఓకే, సో ఏమేం కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది బ్యాక్ ఎండ్, సో దాట్ వీ నీడ్ టు లుక్ ఇన్ టు. Okay, so where you can see that code details and all you can see in the call graph. Okay, so in the call graph we can find out so which method, which classes has been executed. So those things and all you can see. Okay, you just drag and see here ఎందుకు స్లోగా ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, ఏ మెథడ్ ఎక్కువ టైం తీసుకునింది, సో దట్ యూ కెన్ ఐడెంటిఫై ఫ్రమ్ హియర్. సో ఫ్రమ్ ద కాల్ గ్రాఫ్ వీ కెన్ ఐడెంటిఫై సో విచ్ మెథడ్ ఈస్ టేకెన్ high time, okay, more time to execute. Okay, so you can see here Spring Bean. Okay, so Spring Bean something line number 121. Okay, you can see line number 121 Spring Bean. So this is taken more time to execute. You can see here 1 second it is taken almost to execute. So what you can do, you can drill down this particular thing. So దాన్ని ఏం చేయాలి, డబుల్ క్లిక్ చేయాలి. If you double click on that one, you can see still how many number of methods and classes has been executed, or else you can click on the expand all as well. Okay, if you click on the expand all, okay, you can get like how many methods has been executed very slowly, how many classes has been executed very slowly and all you can see here. See, again at line number 108 you can see it is consumed 74.9% of the time. Around 1 second it is taken. 981 milliseconds is nothing but 1 second it is taken time. So therefore this is the issue. Okay, what you can do now, you can right click on that particular thing. Okay, right click on there that and click on the view details. If we click on the view details, so you can see here what is the name of your method, what is the type of your method, what is the name of the class, what is the method name, what is the line number. So you can see these details and all very important. ఎందుకు ఈ డీటెయిల్స్ తీసుకుంటున్నాం మనము అంటే, యు ఆర్ గెట్టింగ్ ద హై రెస్పాన్స్ టైమ్స్. ఓకే, ఎక్కడ మీకు ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది, ఏ మెథడ్ ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది, ఏ క్లాస్ ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది, ఏ లైన్ నెంబర్ దగ్గర ఎక్కువ టైం తీసుకుంటా ఉంది. సో దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ షుడ్ గివ్ బీయింగ్ ఏ పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టర్. Okay, so this is like engineering level stuff and all. This is not the tester activity, this is engineering level activity. Okay, so here what we are doing, we are drilling that particular transaction which is reported high in response time. ఏదైతే మనకి రెస్పాన్స్ టైం ఎక్కువ వచ్చిందో దాన్ని మనం ఏం చేస్తాం, డ్రిల్లింగ్ చేస్తాం. దాన్ని డ్రిల్ చేసినప్పుడు ఏమైంది, we got the call graph here. సో కాల్ గ్రాఫ్లో మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ, సో ఫ్రమ్ ద కాల్ గ్రాఫ్ we are identifying so which method, which class is taken more time. ఇక్కడ చూస్తే మీరు, so one of the method it is taken, so 981 milliseconds it is taken to execute. So because of that we are getting high in response times ఎక్కువ వస్తున్నాయి. ఓకే, దాని మెథడ్ ఏంటి, ఏ క్లాస్ అది, ఏ లైన్ నెంబర్ అది, అవన్నీ మనం తెలియాలంటే ఏం చేయాలి, రైట్ క్లిక్ ఆన్ దట్ వన్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద వ్యూ డీటెయిల్స్. So that you can see so which method, which class, what is the method name, what is the class name, what is the line number. So those details and all you can see. So what you can do, you can take the screenshot. Okay, screenshot తీసుకోండి and you can share this screenshot with your dev team and ask them to look into that particular issue. ఇక్కడ ఇష్యూ ఉంది, ఈ మెథడ్ 1 second టైం తీసుకుంటా ఉంది. సో వీఆర్ నాట్ మీటింగ్ అవర్ SLA. 1 second తీసుకోవడం వలన మనం మన SLAని మీట్ అవ్వలేకపోతున్నాము. సో దిస్ ఇస్ ద ఇష్యూ. అట్ లైన్ నెంబర్ 108, ఓకే, ద మెథడ్ నేమ్ సో అండ్ సో, క్లాస్ నేమ్ దిస్ ఇస్ ORG సంథింగ్ అపాచీ HTTP IMPL client something. So it is taking more time. So developer, can you please look into this particular issue? Okay, so like that what we need to do, so we need to write one email to developer by keeping CC to our manager, our leads and all. Okay, so this is how you can drill down any transaction, okay, which is reported high in response time. Okay, so మీరు ఏ దానైనా drill down చేయొచ్చు like the similar way. Okay, సో ఇక్కడ చూడండి ఇంకొకటి 15.4% ఉంది. రైట్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్, క్లిక్ ఆన్ ద ఎక్స్పాండ్ ఆల్. Okay, again here you can see this line number 61 it is taken 15.4 seconds, 15.4%. Click on the view details, you can see what is the method name, what is the class name, what is the method type, what is the line number, how much time it is taken. So those details and all you can see. Like the similar way you can drill down any transaction which is reported high in response time. Let us assume
Okay, so let us assume one more transaction I am taking here. Okay, so here you can see first we have been drilled down this one 1393 seconds వచ్చిన transaction drill down చేసాం. దాని కిందనే చూడండి 521 also is there. So what you can do, you can drill down that particular thing as well. ఓకే, సో డ్రిల్ డౌన్ చేయొచ్చు దాన్ని కూడా. ఎందుకంటే లెట్ ఇస్ మనం ఏమనుకున్నాం 500 ఈజ్ అవర్ ఎస్ఎల్ఏ అనుకున్నాం. ఇక్కడ 521 వస్తూ ఉంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ డ్రిల్ డౌన్, సో దట్ ఆల్సో యూ కెన్ డ్రిల్ డౌన్. సో సింప్లీ డబుల్ క్లిక్ ఆన్ దట్ వన్, యూ కెన్ సీ ద flow map, click on the drill down, so you will be redirected to the call graph. So from the call graph we need to identify the methods and classes. So how many methods has been executed, how many classes has been executed, so which method has been executed very slowly, so that we need to identify here. You can see one method it is taken 21% of the time, one more method at line number 132 it is taken 21% of the time, and one method at line number 414 you can see it is taken 53% of the time. So first I am drilling that 53%. So expand all, and here right click on that 53.2, click on the view details, and here you can see the method name, class name, okay, method type, line number, how much time it is taken. So each and everything will be there here. So we need to take the screenshot and we need to write one email to the development team saying that so and so request, so and so time, okay, so and so request it is taken, so this much of time, this is not acceptable as per SLA. So therefore I have drilled down that particular thing in the app dynamics. I have found that so below method and below query, below class is taking more time. So please find those details below. అలాగా మీరు డీటెయిల్స్ వాళ్ళకు మెయిల్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో అలాగా స్లోని వెరీ స్లోని రెండింటిని మనం డ్రిల్ డౌన్ చేయొచ్చు. కమింగ్ టు ఎర్రర్స్. సో ఎర్రర్స్లో ఏమేమి ఉంటాయి? ఓకే, సో ఎర్రర్స్లో కూడా మీరు ఎర్రర్స్ మీద క్లిక్ చేస్తే యూ కెన్ గెట్ ద డీటెయిల్స్. ఓకే, ఎర్రర్ ఏ ట్రాన్సాక్షన్స్ మీకు ఎర్రర్స్ వచ్చాయి, సో వాటిని మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ. ఓకే, హియర్ ఆల్సో వాట్ యూ కెన్ డూ, గో విత్ ఎగ్జిక్యూషన్ టైం. క్లిక్ ఆన్ దట్ ఎగ్జిక్యూషన్ టైం అండ్ చూస్ లైక్ maximum to minimum, descending order. Okay, so arrow mark down ఉండేటట్లు పెట్టుకోండి. And you can see here one of the transaction it is taken 1.757 seconds it is taken. You can drill down that particular thing. Okay, double click on that one, so you will be redirected to the flow graph and click on the drill down, so you can see the call graph. Okay, so from the flow map we have been redirected to the call graph. So here in the call graph you can find so which method, which class details and all you can see. Okay, same thing. Okay, routine story. Okay, so and click on the error details which is at the top. You can see here, so there is error details. Okay, so there is an error details, right? So here top corner left side, right side you can see error details. Click on that error details, why you are getting errors and all you can see. Click on the error details so that you can see the error details over here. Okay, so here you can see there are exceptions. com.chatak transaction services exception, HTML client exception, java.lang, okay, null point exception we are getting. So this is the exception I am getting and చెప్పి what you can do, you can share the screenshot. Okay, and also you can share this information, exception ఏమేమి వస్తూ ఉంది అని మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేసి డెవలపర్ కెన్ యూ ప్లీజ్ లుక్ ఇన్ టు దిస్. ఓకే, నాకు ఎర్రర్ వస్తూ ఉంది, ఏం ఎర్రర్ వస్తూ ఉంది, సో దిస్ ఇస్ ద ఎర్రర్ ఐ am getting, so can you please look into this. Okay, so you can write one email to them. Okay, so yeah, so this is the way you can drill down any transaction, either it is a slow or very slow or error, so whatever it may be, the same process you need to follow. We need to identify so which method is taking more time, so which class is taking more time, we need to identify that particular method and class. Okay, so here you can see 69.8% we can see. So right click on that one. Okay, so right click and click on the view details. Okay, if you click on the view details you can see, okay, so yeah, you can see the details like what is the method name, what is the class name, okay, so line number, so those things and all you can get from here. Like the similar way you can drill down any transaction. Okay, so this is very very important. So in the interview the people they will ask you. Okay, so యాప్ డైనమిక్స్లో నువ్వు ఏమేమి చేస్తావు అంటే ఇదంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి మీరు. ఓకే, సో need to remember. So click on the error details, you can see the error details. Okay, here also we are seeing the exception only. Okay, so like that you can drill down the things.
సో దిస్ ఈస్ అప్ టు నౌ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ అప్లికేషన్ లెవెల్. సో అప్లికేషన్ లేయర్లో మనం ఏమేమి చేయొచ్చు అనేది డిస్కస్ చేస్తున్నాను. సో see error details, you can see now. Okay, error details, you are getting the exception here, SQL. Okay, slowest SQL call, something I am seeing here, exception related to SQL. Okay, you no need to share entire information. ఇక్కడ SQL మీరు ఎర్రర్ కింద చూస్తే ఇక్కడ ఎర్రర్ కింద సో యూ కెన్ సీ దెర్ ఆర్ టూ మెనీ లైన్స్ కోడ్, టూ మెనీ లైన్స్ ఉన్నాయి అన్నీ. ఓకే, ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు ఎన్నో లైన్స్ ఉన్నాయి మనకి. ఓకే, ఇవన్నీ అవసరం లేదు మనకి. ఓకే, ఏదో ఒక 5-6 లైన్స్ కాపీ చేసుకొని చాలు. సి స్క్రోల్ చేస్తుంటే కిందకి పోతానే ఉంది. సో దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఆల్ నాట్ రిక్వైర్డ్. సో మినిమం 6 to 7 లైన్స్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఏదో ఒక 6 to 7 లైన్స్ మీరు కాపీ చేసుకోండి బిగినింగ్. సో దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్, దట్స్ ఆల్. ఓకే, రిమైనింగ్ అండ్ ఆల్ నాట్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, yeah. So DB, I will tell you how you can drill down the things from the DB level. I will tell you. So far I have been explained you about application level. Okay, application level lo మీరు ఏమేమి చేయొచ్చు, ఏమేమి ఉంటాయి. Okay, so those things and all you can see over here. Okay, so next one DB level. So DB level లో ఏమేమి చెక్ చేయొచ్చు. Okay, coming to DB level. Okay, let me maximize this one. You can see database, click on the database. Okay, so ఇందాక మనం అప్లికేషన్లో ఉన్నాం. You can see home, applications, user experience, database and all. So previously we have been there in the application. So now we are going to database. Click on the database so that you can see so that database of your application. Okay, it is loading. Okay, so once it is loaded you can see the dashboard of your application. Okay, application DB dashboard you can see. Okay, so this is my application DB dashboard, PZ microservices performance DB. Okay, so there is a separate DB for performance and there is a separate DB for manual testing, there is a separate DB for dev team. So like that separate DBs will be there. For the performance testing you can see here there is a separate DB and our DB is PZ microservices performance DB here, and you can see DB type is PostgreSQL, something they have been given here. Okay, so here you can see dashboard, activity, live view, queries, client session and all. So these and all are not required. Okay, so we need to look into the queries అని ఉంది కదా ఇక్కడ. సో దాన్ని మనం చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ బీన్ clicked on the dashboard, so what you need to do, you need to filter your statistics based on the execution time. మనం అప్లికేషన్కి ఎలాగ చేసామో డీబీకి కూడా అలాగే చేయాలి. సో యూ నీడ్ టు క్లిక్ ఆన్ ద లాస్ట్ వన్ వీక్ హియర్. ఇక్కడ మీరు టైం ఫిల్టర్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో టైం ఫిల్టర్ చేసుకోండి ఇక్కడ. సో లాస్ట్ 1 week మీద క్లిక్ చేసి. ఓకే, సో యాక్టివిటీ యూ కెన్ సీ దెర్ ఈస్ నో మచ్ థింగ్స్ అండ్ ఆల్, దట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. లైవ్ వ్యూ, queries is important. So let me click on the queries. If you click on the queries you can see how many number of queries has been executed during the run. So those information and all we can see here. ఓకే, మీరు టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నారు. టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుంది, సో బ్యాక్ ఎండ్ ఇన్ ద డీబీ ఫ్యూ ఆఫ్ ద రీడింగ్, రైటింగ్, అప్డేట్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ క్యాన్ బి పర్ఫార్మ్డ్. అవి జరిగి ఉండొచ్చు. ఏమేమి జరిగి ఉంటాయి, ఓకే, అవన్నీ ఏ క్వైరీస్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయి ఆ క్వైరీస్ అన్నీ మీకు ఇక్కడ చూడొచ్చు. ఇన్ ద యాప్ డైనమిక్స్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్. అసలు ఎందుకు తీసుకోవాలి క్వైరీ, అసలు నేను డీబీ గురించి ఎందుకు తీసుకోవాలి అంటే, see I will tell you one simple example over here. ఓకే, మనం ఫేస్బుక్ వాడుతున్నాం. ఫేస్బుక్లో మీరు యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ రెండు ఇచ్చేసి లాగిన్ దాని మీద క్లిక్ చేస్తారు. అప్పుడు ఏమవుతుంది, అది దట్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ విల్ బీ సెండ్ టు యువర్ అప్లికేషన్ సర్వర్. మీ అప్లికేషన్ సర్వర్కి పోతుంది. అప్లికేషన్ సర్వర్లో వ్యాలిడేట్ అవుతుంది అది. సో దట్ క్రెడెన్షియల్స్ విల్ బీ స్టోర్డ్ ఇన్ డీబీ డేటాబేస్. ఓకే, డేటాబేస్లో మీకు స్టోర్ అయి ఉంటాయి మీ యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్. అక్కడికి వెళ్ళి ఇట్ విల్ వెరిఫై సో వెదర్ యూ హ్యావ్ గివెన్ ద యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ బోత్ ఆర్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్. అవి రెండు కరెక్టా కాదా, అవి రెండు ఒకే పర్సన్కి సంబంధించినట్టే కాదా. సో దోస్ టు విల్ బీ వ్యాలిడేటెడ్ ఇన్ ద డీబీ. ఓకే, ఎలా వ్యాలిడేట్ అవుతుంది, బై ఎగ్జిక్యూటింగ్ వన్ క్వైరీ. ఓకే, ఆ క్వైరీ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడానికి కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది అనుకోండి, ఆబ్వియస్లీ ద రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఇట్ విల్ గో హై. రెస్పాన్స్ టైమ్స్ అనేవి పెరిగిపోతాయి. సో దేర్ ఫోర్ క్వైరీ ఎవడైతే డీబీ వాడు క్వైరీ రాసుంటాడో ఆ క్వైరీ షుడ్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ విత్ ఇన్ లెస్ టైం, తక్కువ టైంలోనే ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. ఓకే, ఆ టైం నాకు ఎలా తెలుస్తుంది ఎంత టైంలో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అంటే, హియర్ యూ కెన్ సీ ఇన్ ద డీబీ లెవెల్. ఓకే, ఇన్ ద డీబీ లెవెల్ యూ కెన్ సీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్వైరీ హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ హియర్, యావరేజ్ రెస్పాన్స్ టైమ్స్ యూ కెన్ సీ హియర్.
ఓకే, ఎలాప్స్ టైం మీన్స్ ఎంతసేపు రన్ అయింది ఆ క్వైరీ. మీ టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ మొత్తంలో టెస్ట్ మీరు 1 అవర్ రన్ చేశారనుకోండి, 1 అవర్లో ఎంతసేపు ఆ క్వైరీ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఓకే, ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఓకే, యావరేజ్ రెస్పాన్స్ టైం ఎంత వచ్చింది. The details and all you can find out here. Okay, if you find any one of the average response times, it is taking like more than 500 milliseconds. 500 milliseconds కన్నా ఎక్కువ వస్తూ ఉందనుకోండి, సో వాట్ యూ కెన్ డూ, యూ కెన్ రిపోర్ట్ దట్ యాజ్ అన్ ఇష్యూ. ఓకే, ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, యూ కెన్ సీ లైక్ 8 milliseconds, 0 millisecond, 4 millisecond. Okay, like that you are seeing the response times here. 0 hour, 0 minute, 0.008 seconds. That means 8 milliseconds. So 8 milliseconds means this query is executing very fastly. Okay, సో మనం కళ్ళు ఇలా కంటి రెప్పను ఆర్పి మళ్ళీ క్లోజ్ చేసే లోపలనే 1 సెకండ్ ఎప్పుడో అయిపోయి ఉంటుంది. అలాంటిది 8 milliseconds అంటే అజ్యూమ్ చేసుకోండి. ఇంకా ఒక సెకండ్కి మిల్లీ-సెకండ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి, 1000 milliseconds ఉంటాయి. అంటే మీరు కంటి రెప్పని క్లోజ్ చేసే లోపలనే ఆ క్వైరీ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయి ఉంటుంది. సో దట్ మచ్ ఫాస్ట్, సో దట్ పర్టికులర్ క్వైరీ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్. సో దేర్ ఫోర్, so there is no issues from the DB layer now. So let us assume, okay, so there is an issue with DB, okay, DB query. So suppose ఇది 8 seconds అని ఉంది, ఇక్కడ 8 seconds అని కాకుండా సంథింగ్ లైక్ 800 seconds అని వచ్చింది అనుకోండి, 800 milliseconds. So then there is a issue with that. So what you can do, simply you can double click on that particular query. If you double click on that particular query, so what you can see the query details and all. Suppose ఇదే query అనుకుందాం. Okay, double click on that one. Okay, if you double click on that one, okay, why it is not, so double click on that particular query. So if you double click on that particular query, so you can see ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అయింది ఆ క్వైరీ. ఓకే, క్వైరీ ఏంటి, ఇది క్వైరీ, అప్డేట్ క్వైరీ. ఓకే, సో యూ కెన్ కాపీ దిస్ వన్. ఓకే, సింప్లీ వాట్ యూ కెన్ డూ, సో హియర్ వీ హ్యావ్ ద కాపీ సింబల్, రైట్. సో యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ దట్ కాపీ, okay, query, and you can share that query with the DB team and ask them to optimize that particular query. Hi team, hi DB team, so I have executed one round of test with so and so users, 100 users for 1 hour duration. So one of the query, it is taken almost 1 second time to execute, so that is not acceptable. Okay, the following is the query. So query I have been mentioned below, please look into that query and try to optimize that particular query అని చెప్పి మీరు క్వైరీ డీటెయిల్స్ అక్కడ పెట్టేస్తారు, స్క్రీన్ షాట్. సో దేర్ ఫోర్ ద డీబీ టీమ్, సో వాట్ దే విల్ డూ, దే విల్ ఆప్టిమైజ్ దట్ పర్టికులర్ క్వైరీ. ఓకే, మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు ఈ క్వైరీ డీటెయిల్స్, ఎన్ని టైమ్స్ అది పర్టికులర్ క్వైరీ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఓకే, 1700 times that particular query is executed. 1.73 k means 1000. Okay, so 1730 times that particular query is executed. And ఎంతసేపు రన్ అయింది, 2 minutes 23 seconds. This is elapsed time running query. You no need to consider this one. Okay, so మనం ఎక్కడ కన్సిడర్ చేయాలి, యావరేజ్ రెస్పాన్స్ టైం we need to consider. Okay, here you can see average response time. Let me show you. Where is it, average response time? Here we have, right, average response time we have. Okay, average response times here, average response time. Here we need to see, ఇక్కడ మనకి ఎక్కువ టైం కనపడిందంటే అది ఇష్యూ, అంతేగాని elapsed టైం ఇష్యూ కాదు. ఓకే, సో యావరేజ్ రెస్పాన్స్ టైం వీ నీడ్ టు లుక్ ఇన్ టు, అండ్ వీ నీడ్ టు if we have identified any query, it is taken more response time like 500 milliseconds and all, or above 500 milliseconds. So then what you need to do, you can log one defect on that, you can share one email. Okay, so వాళ్ళకు email పంపించేయచ్చు. Okay, so that is how you can drill down the things from the from the DB level and also from the app level. Okay, so that is how you can use App Dynamics. Okay, so this is App Dynamics. Why we need to use the App Dynamics, what and all things we can look into App Dynamics and all. Okay, so I will share one document with you. Okay, App Dynamics document with the screenshots and all. Okay, you simply by heart the things, and also questions also have been included there. App Dynamics ఎందుకు వాడతారు, ఎలా వాడతారు, మీరు ఏం చేయొచ్చు, అప్లికేషన్ లెవెల్లో మీరు ఏం చేస్తారు, డీబీ లెవెల్లో ఏం చేస్తారు. సో దట్ మెటీరియల్ ఐ విల్ షేర్ విత్ యూ. ఓకే, యూ జస్ట్ బై హార్ట్ ద థింగ్స్, దట్స్ ఆల్. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ దే హ్యావ్ బీన్ ఆస్క్డ్, లైక్ అప్లికేషన్ లెవెల్లో ఏం చేస్తావు, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద సేమ్ స్టోరీ వాట్ ఎవర్ ఐ హ్యావ్ బీన్ గివెన్ దేర్. డీబీ లెవెల్లో ఏం చేస్తావు, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద సేమ్ స్టోరీ వాట్ ఎవర్ ఐ గివింగ్ టు యూ. ఓకే, అంతకు మించి ఇంకేమీ ఉండదు. ఓకే, so why, because from the outside you cannot access that particular App Dynamics. Okay, so that privileges will be there. Okay, ఎవరు పడితే వాళ్ళు అథెంటికేట్ చేయలేరు బయట నుంచి. Okay, so you just go through the video, you can get the clarification on that, and
take the material whatever I'm giving here, just by heart the things, that's all. Okay, so that is about app dynamics, when we need to use, why we need to use and all. Okay, so whenever you are seeing like high response times and all, at the time what we need to do, we need to drill down that particular transaction in the app dynamics. Okay, in the app dynamics what we can do, okay, so we can drill down that particular transaction from the app level and also from the DB level. In the app level what you can do, so filter your statistics based on your execution time. So once you have been filtered, what you need to do, click on the slow response time tab. If we click on the slow response times tab, we can see, so what and all queries have been, what and all transactions have been executed very slowly. ఏవైతే స్లోగా ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయో అవన్నీ మనకు కనిపిస్తాయి. మీరు ఏదైతే ఎగ్జిక్యూట్ చేశారో, ఓకే, మీరు ఏదైతే ఎగ్జిక్యూట్ చేశారో, ఓకే, సో మీరు ఏదైతే ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేశారో, స్లోగా ఏవైతే ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయో అక్కడ మనకు కనిపిస్తాయి. ఓకే, యూ నీడ్ టు డబుల్ క్లిక్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ ట్రాన్సాక్షన్. డబుల్ క్లిక్ చేస్తే మీకు ఏమవుతుంది, ఫ్లో మ్యాప్, ట్రాన్సాక్షన్ ఫ్లో మ్యాప్ వస్తుంది. ట్రాన్సాక్షన్ ఫ్లో మ్యాప్లో మనం ఏం చేయాలి, డబుల్ క్లిక్, డ్రిల్ డౌన్ మీద డబుల్ క్లిక్ చేయాలి. డబుల్ క్లిక్ చేస్తే ఏమవుతుంది, యూ విల్ బి రీడైరెక్టెడ్ టు వేర్ ద ట్రాన్సాక్షన్ ఫ్లో వాట్ ఈస్ దట్ partial call graph. You can see call graph. In that call graph what you can identify, you can identify how many methods has been executed, how many classes has been executed, how much time it is taken to execute, at what line number it is causing the issue. So those details and all you can capture from the app level. From the DB level, how many number of queries has been executed, okay, how much time it is taken to execute in the DB level. So that details and all you can find out from the app dynamics. Okay, you just go through the document whatever I'm sharing with you. Okay, you can get the things. So next one, JVisual VM. Okay, so JVisual VM and all we do not use much, so but I will tell you JVisual VM also. Okay, so JVisual VM, that is by default available along with Java. ఓకే, మీరు జావా ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నారు అంటే జావాతో పాటే JVisual VM ఉంటుంది. సో వేర్ ఈస్ జావా, యూ నో రైట్, జావా is there in C. Okay, in the program files. Okay, here you can see Java. Okay, whenever you have been install your JDK or JRE, okay, so జావాలో మీకు ఉంటాయి అవి. Okay, here go to JDK. In the JDK we have bin folder, go to bin folder. Here you can search for JVisual VM. Okay, here we have JVisual VM. You need to double click on that particular JVisual VM. Okay, so you can double click that one and you can see Java Visual VM here. Where is it? This is the Java Visual VM. Okay, so here you can see under the local Visual VM, you can see, double click on that one. Okay, if we double click on that one, you can see here by default you can see 4 tabs: overview, monitor, threads, sampler. Okay, so overview, if you click on the overview, you can see process ID here. So what is this process ID ante, for each and every application whatever you are running your mission, so there will be a unique process ID. Okay, let me show you. So go to your task manager, you know how to open the task manager and all. Okay, go to your task manager and click on the details. If you click on the details, you can see the process ID here for each and every application. You can see admin services.exe process ID, audio.dz, chrome.exe. Okay, so for each and every application whatever you are using here, okay, so for each and every application there will be a process ID. See, Java Visual VM process ID, LMS process ID, MongoDB process ID. Okay, you can see here for each and every application whatever will be there, whatever it is running in your mission. Okay, so for each and everything you can see one process ID, that is the unique one. Okay, unique count. Okay, so like that you can see the process ID for this application as well, JVisual VM process ID, and where it is running, that is there in my local, so that's why it is showing like local host. Okay, and class of that particular Visual VM arguments you can see, and JVM details also you can see. మీరు ఏ జావా వాడుతున్నారు, ఏ లొకేషన్లో ఉంది, మీరు 64-bit సర్వర్ వాడుతున్నారా, 32-bit సర్వర్ వాడుతున్నారా, so those details and all you can see here. You can see Java 64-bit server I am using, Java version 1.8 I am using. Okay, so where is Java? Java is there in this location. Okay, C program file Java JDK something you can see. Okay, and also
you can see the minimum JVM settings as well. Okay, minimum enta, maximum enta, this is not required, you can ignore it. Okay, click on the monitor, this is important here. Okay, see, whenever you have been clicked on the monitor, you can see CPU utilization, okay, memory utilization, okay, so threads, how many threads has been established, you can see, okay, how many classes has been created, you can see. Okay, what are the things we have been seen yesterday, like CPU, memory and all, so those things you can see over here. Okay, so but real time we do not use this JVisual VM and all. Okay, so why? Because you cannot capture this data and all. ఇప్పుడు చూడండి, నేను టెస్ట్ ఏం చేస్తాను, టెస్ట్ 8 నుంచి 8:30కి రన్ చేస్తుంటా. యూ కెనాట్ ఫిల్టర్ ద స్టాటిస్టిక్స్ ఓవర్ హియర్. సో జస్ట్ వచ్చేది మాత్రం చూడొచ్చు తప్ప ఇంతకుముందు ఏం జరిగింది దాని స్టాటిస్టిక్స్ అంతా రావాలంటే రావు ఇక్కడ. కాబట్టి మనం విజువల్ విఎం వాడడం. ఓకే, యూ కెన్ సీ ద సిపి యూటిలైజేషన్, మెమొరీ, ఓకే, థ్రెడ్స్ ఇవన్నీ చూడొచ్చు. ఓకే, సి and click on the threads. If you click on the threads, you can see how many number of threads has been created. So what is the status of each and every thread, అవన్నీ మనం చూడొచ్చు. అసలు థ్రెడ్స్ ఎందుకు అంటే, వాట్ ఎవర్ ద యాక్షన్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఇన్ యువర్ మిషన్. ఓకే, ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ చేస్తున్నాను. ఆ రైట్ క్లిక్ రావాలంటే మీరు బ్యాక్ అండ్ వన్ థ్రెడ్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఐఎమ్ మినిమైజింగ్ దిస్ వన్. ఓకే, ఎలా మినిమైజ్ అయ్యింది, బ్యాక్ అండ్ వన్ థ్రెడ్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఐఎమ్ క్లోజింగ్ దిస్ వీడియో. How it is executed, so back end one thread will be executed. So like that, whatever the actions you are doing here, so back end one of the thread will be executed. Say okay, అలాంటప్పుడు థ్రెడ్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, ఎన్ని థ్రెడ్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని థ్రెడ్స్ రన్నింగ్లో ఉన్నాయి, ఓకే, దట్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఆల్ యూ కెన్ సీ హియర్. కలర్స్ యూ కెన్ సీ, బ్యూటిఫుల్ కలర్స్ అండ్ ఆల్. ఏ కలర్ ఏం చెప్తుంది, బాటమ్ యూ కెన్ సీ గ్రీన్ కలర్ ఇట్ ఈస్ రన్నింగ్, పర్పుల్ కలర్ స్లీపింగ్, ఓకే, ఎల్లో కలర్ వెయిట్, ఓకే, సంథింగ్ రెడ్ ఇన్ కలర్ పార్క్, okay, something you can see the colors and all. Okay, so what we need to do, so we need to take the thread dump and heap dumps as well during the test. Okay, అసలు థ్రెడ్ డంప్లు హీప్ డంప్లు నేను ఎందుకు తీసుకోవాలి, దట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ సీన్ దట్ యువర్ అప్లికేషన్ ఈజ్ నాట్ వర్కింగ్ ఫైన్, మీ అప్లికేషన్ కరెక్ట్గా వర్క్ అవ్వట్లేదు అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే, యూ కెన్ సీ ద రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఆర్ కీప్ ఆన్ ఇంక్రీజింగ్. రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఫస్ట్ మీరు టెస్ట్ రన్ చేసినప్పుడు ఎలా ఉన్నాయి, 10 సెకండ్లు, 10 మిల్లీ సెకండ్స్ అలా వచ్చాయి. ఓకే, సో రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఫస్ట్లో ఇక్కడ చూస్తే, మీరు ఫస్ట్ యూ ర్యాన్ ద టెస్ట్. ఓకే, 1 అవర్ మీరు రన్ చేస్తున్నారు అనుకుందాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ 10 మినిట్స్ లోపల ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ గుడ్, ప్రతి ఒక్కటి 200 మిల్లీ సెకండ్స్ లోపలనే ఉన్నాయి. 10 నిమిషాల తర్వాత ఏమవుతుంది, 200, 300 అయింది, 300, 400 అయింది, 400, 500 అయింది, 500, 1000 అయింది, 1000, 2000 అయింది. లైక్ దట్ కీప్ ఆన్ ద రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్, బట్ దోస్ ఆర్ నాట్ యాక్సెప్టబుల్ బై యూ బికాస్ దోస్ ఆర్ నాట్ మీటింగ్ SLA. కీప్ ఆన్ ఇంక్రీజ్ అవుతానే పోతా ఉన్నాయి. సో వాట్ యూ కెన్ డూ, సో యూ కెన్ టేక్ ద థ్రెడ్ డంప్. Okay, your application is not performing well now, so your threads response times are keep on increasing. So therefore what you can do, you can take the thread dump and you can analyze the thread dump. Okay, how you can take the thread dump, 2 ways you can take the thread dump. Okay, so 2 ways you can take the thread dump. Simply you can click on this thread dump, so the dump will be created. You can see here right side, you can see the dump is created. Okay, if you want I will delete and again I will show you. Have deleted, you can see now there is no thread dump. Okay, so go to threads, you just click on the thread dump. See, the thread dump is created over here. Okay, ఏముంటాయి thread dump లో, okay, thread dump లో ఏముంటాయి, so thread dump లో you can see, so what is the thread, what is the state of the thread, timed waiting state. Okay, thread ఎలా ఉంటాయి, okay, thread starting, okay, running, blocking, stop, wait, timed wait, so ఇలాగా number of threads will be there. ఓకే, సో మనకి ఎలాగుంటాయి యాక్షన్స్, కూర్చున్నాము, లేచాము, నడిచాము, పరిగెత్తాము, ఓకే, మళ్ళీ ఆగిపోయాము. హౌ ఎవర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ద యాక్షన్స్ అండ్ ఆల్, లైక్ ద సిమిలర్ వే ఫర్ ద థ్రెడ్ ఆల్సో దెర్ విల్ బి అన్ యాక్షన్. ఓకే, డౌన్ స్టేట్, రన్నింగ్, రన్నబుల్, వెయిటింగ్, టైమ్డ్ వెయిటింగ్, బ్లాకింగ్, సో లైక్ దట్. సో వీఆర్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ స్టేట్స్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్. సో అవన్నీ మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు. సో ఏ థ్రెడ్, ఓకే, ఆ థ్రెడ్ ఐడి ఏంటి ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్. సో వీ హ్యావ్ యూనిక్ నేమ్, రైట్. సో నాకు ఒక నేమ్ ఉంది, లైక్ మీకు ఒక నేమ్ ఉంది, అలాగా థ్రెడ్ కూడా నేమ్ ఉంటుంది. సో దెర్ విల్ బి ఏ ఐడి, ఓకే, దెర్ విల్ బి ఏ నేమ్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ థ్రెడ్. ఓకే, సో దట్ ఆల్సో యూ కెన్ ఐడెంటిఫై హియర్. యూ కెన్ సీ ద నేమ్, ద థ్రెడ్ స్టేట్ ఈస్ రన్నబుల్ థ్రెడ్. ఓకే, అండ్ యూ కెన్ సీ ద ఐడి ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ థ్రెడ్. ఓకే, సో ఫర్ హియర్ యూ కెన్ సీ D38 at the end.
here you can see 918 at the end. You can see, so for each and every thread, so there should be a unique ID. సో అలాగా మీరు ఏ థ్రెడ్ ఏమేమి థ్రెడ్లు రన్ అవుతున్నాయి, వాటిలో ఏమేమి స్టేట్లో ఉన్నాయి, ఓకే, సో వాటి ఐడీలు ఏంటి, సో దోస్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఆల్ యూ కెన్ క్యాప్చర్ బై టేకింగ్ ద థ్రెడ్ డంప్. సో థ్రెడ్ డంప్ని మనం తీసుకోవచ్చు. ఓకే, బట్ దిస్ ఈస్ నాట్ ద ఎగ్జాక్ట్ ప్రాసెస్ సో విచ్ వీ విల్ ఫాలో ఇన్ ద రియల్ టైమ్. సో దెర్ ఈస్ అ సపరేట్ అప్రోచ్ ఫర్ దాట్. సో టుమారో ఐ విల్ టెల్ యూ how you can take the thread dump, how you can take the memory dump and all. Okay, so ఇప్పుడు నీకు thread dump చూపించాను ఎలా తీసుకోవాలి అని. Click on the thread dump and you can take the thread dump. Okay, or else click on the JVisual VM here in the left side, right click on it and here you can see thread dump. You can click on the thread dump as well. Okay, so if you click on the thread dump will be created. Okay, so you can see thread dump is created. Okay, like the similar way you can take the heap dump as well. Click on the Visual VM, right click on the Visual VM, you can take the heap dump. Heap dump అంటే ఏంటి అంటే, సో వేర్ యూ కెన్ సీ ద మెమరీ డీటెయిల్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే, ఇందాక మనం చూసాము, ఎక్కడ చూసాము, యాప్ డైనమిక్స్లో చూసాము, మెథడ్స్ క్లాసెస్ అన్నీ క్రియేట్ అయి ఉన్నాయి. సో ఆ మెథడ్స్ క్లాసెస్ అన్నిటిని మనము వాడాలి అంటే, సో దేర్ షుడ్ బి ఏ మెమరీ ఫర్ దట్. వాటికి మనం మెమరీ అల్లకేట్ చేయాలి. ఓకే, టుమారో ఐ విల్ టెల్ యూ హౌ వీ కెన్ అల్లకేట్ ద మెమరీ. Okay, how we can deallocate the memory to the objects and classes and all, tomorrow I will tell you. Okay, అలాగా మెమరీ అంతా మనం డీటెయిల్స్ అన్నిటిని మనం చూసుకోవాలి. ఓకే, ఎంత మెమరీ అసైన్ చేసాము, ఆబ్జెక్ట్కి ఎంత, ఒక్కొక్క ఆబ్జెక్ట్కి ఎంత మెమరీ ఇచ్చాము, ఏ క్లాస్కి ఎంత మెమరీ ఇచ్చాం, సో దోస్ డీటెయిల్స్ అన్ని మనం చూసుకోవాలంటే వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, సో వీ నీడ్ టు టేక్ ద హీప్ డంప్. ఓకే, మెమరీ డంప్ ఆర్ హీప్ డంప్ వీ కెన్ టేక్. So simply what you can do, so click on the Visual VM, right click on it. Okay, right click on the Visual VM, click on the heap dump. So that's all, heap dump will be created. You can see this is the heap dump. Okay, so or else simply you can go to monitor, click on the monitor, here you can see heap dump. So there will be a button called heap dump, here you can see heap dump, click on that heap dump as well. So the dump is created. Okay, so this is how you can create the thread dump and heap dumps, but this is not the correct process to take the thread dump and heap dump and all. Okay, so tomorrow I will tell you how you can take the thread dump and how you can take the heap dump and how you can analyze the thread dump and heap dump. So those things and all tomorrow I will explain. Okay, so that is about JVisual VM, Java Visual VM. Okay, so the people they do not much about this in real time, but the tool is available here with us, so we can use it. Okay, so మీరు కూడా మీ విషయంలో జావా ఉంది కాబట్టి మీరు వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవచ్చు. So that's why I am explaining here with you. Okay, so using this JVisual VM, what we can do, so we can see like CPU utilization, memory utilization, threads count, classes, how many threads has been established and what is the state of each and every thread. So those details and all we can see here, and also we can take the thread dump and also we can take the heap dump. Okay, so those details and all, so we can perform here in the Java Visual VM. Visual, what is VM? Virtual Machine. Okay, so Java Visual Virtual Machine, so we'll call that as a JVisual VM. Okay, so or else Visual VM you can call. So where it will be there, so that will be there in the Java. Okay, that will be there in the Java. In program files we have Java, so go to Java, here is JDK, go to JDK, go to the bin. In the bin you can see JVisual VM. Scroll down, here you can see JVisual VM. Just double click on that one, so you can see this kind of thing and all. Okay, so that is about JVisual VM and App Dynamics also. Okay, so these two we'll call as like profiling tools. Okay, so yesterday we have been discussed about the Grafana, Pofman, Nmon. So those three we will call as a monitoring tools. Okay, so monitoring tool అంటే మనం ఏం చేస్తాము, so only for monitoring purpose we can use, like to see CPU utilization, memory utilization, disk utilization and all. Okay, so coming to profiling tool, so you can get the statistics from the code level, from the DB level. Code level లో DB level లో మనకి డేటాను తీసుకుంటే వాటిని ఏమంటాం, we will call like a profiling tools. Okay, so that is about the monitoring tools. Yesterday we have been discussed and today I have been explained the profiling tools. Okay, App Dynamics is very very important, I am telling again. Okay, many people they are using App Dynamics in the real time. App Dynamics and Grafana, those two are very very important. And tomorrow I will tell you what is heap memory, how we can take this one. So these two first I will explain. Okay, so what is JVM, okay, how the memory will be allocated to objects, how the memory will be destroyed,
what is GC, how we can perform the GC. Okay, so then I will go to this how to take the thread dump, heap dumps and all. Okay, so that is the agenda for tomorrow. Okay, yeah, that's all for the day. So today I'm stopping here. If you are having any doubt, you can ask me now.